Hello, my dear students. So today we are going to talk about global problems, and we will deal with some phrasal verbs. I will give you new phrases about climate change, global warming, and then you will speak up, as always. Okay, and first of all, I want to show you a video with a speech of Leonardo DiCaprio at the United Nations Organization in New York. So let's get to it. Let's watch. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. Concerned citizen – это обеспокоенный гражданин или житель. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I pretend for a living. It means pretend, притворяться. For a living, it means for earning some money. То есть я, как актер, я притворяюсь для того, чтобы найти, добыть себе пропитание, да? I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events. Undeniable climate events – это климатические изменения, которые невозможно отрицать, да? Неотрицаемые, да, как бы переводится. Evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. Acidifying – это окисляется, то есть океан окисляется, метан из низа поднимается наверх. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates. Вот здесь вот ice sheets melting, вот эти вот ледники, они тают at unprecedented rate, то есть таким темпом, который раньше никогда не было, да, беспрецедентным темпе. Вот это слово at rates – это в темпе. It's decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Climate change is our single greatest security threat. Получается, наша единственная, большая угроза нашей безопасности. Threat – это безопасность. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, This body здесь не тело, да? Именно вот эта вот организация, United Nations, сберкинутая има, возможно, говорит, больше, чем любая другая gathering, то есть как собрание, да? now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Take decisive, то есть это теперь нужно, чтобы правительства, governments around the world, they should take decisive, принять решительные и полномасштабные меры, да, large scale. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. Eliminate, упразднить, да, все субсидии, которые они предоставляли компаниям, нефтяным, газовым компаниям. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy.
This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Livable climate, so климат, в котором возможно, вообще можно жить, да? Это возможно жить. Inalienable human rights, неотъемлемые человеческие права. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Okay, so I will send you the original version of this DiCaprios speech to your WhatsApp group, and you can, so that you can see it on your own and then work with these words. So I want you to look at these words: concerned citizen, обеспокоенный гражданин, solve problems, solve crisis, pretend you know this word, fictitious problems and fictitious characters. He said that he has been playing fictitious characters who were solving fictitious problems. Undeniable climate events, undeniable, то есть невозможно, то есть неотрицаемые климатические изменения, которые невозможно отрицать. От слова deny, от глагола отрицать. Accelerate, ускорять. Scientific projections, это как scientific predictions. Projection это синоним слова prediction, предсказание, предположение. Security threat, угроза безопасности. Face a difficult task. Face это не только лицо, но и сталкиваться. Сталкиваться, однако нету слова с. Да, столкнуться, просто говорите face and something. Face a difficult task. Например, столкнуться со смертью. Face death. Achievable, достижимый. Light bulbs, лампочки. И hybrid car, да, он сказал. То есть бороться с... If you want to combat climate crisis, it's not necessary only to persuade people to change their light bulbs and to buy hybrid cars. It's not sufficient, you know. Disaster, стихийное бедствие, take action, принимать меры. И он сказал, he said, take decisive and large-scale actions. Eliminate, убрать, лишить, упразднить. He said, eliminate subsidies, субсидии убрать. Deserve, заслуживать. He said about companies, he said about, oil companies or gas companies, they don't deserve our taxes. Они не заслуживают наши налоги. They deserve our scrutiny. Они заслуживают наоборот, то есть чтобы мы им затянули гайки, да, и обложили всякими обязательствами. Livable climate. Климат, в котором можно жить. Inalienable human rights. Слово очень сложное. От слова alien. Alien это как бы чужеземец, да? Инопланетянин. Alien. Дальше. Survival. Выживание. The most urgent. Самый срочный. We beg you. Мы вас умоляем. Beg это умолять. И в конце он сказал, we beg you to face it. То есть столкнуться, то есть справиться с этим. With courage and honesty. С мужеством и честностью. So, it was very good speech. Why? Because it was, it was easy to understand him, and it wasn't so big. It wasn't so long. So that's why I think you will like it. So next, so let's read this fact file first, and then also I will give you a lot more words about and which will help you to discuss this global topic. Okay, the Earth is heating up. The average surface temperature is 1.75 Celsius degrees higher now than it was 100 years ago. То есть Земля нагревается. Средняя температура поверхности, surface поверхность, уже выше, чем это было 100 лет назад. When we burn fossil fuels, they give off greenhouse gases like carbon dioxide. This causes global warming. Когда мы сжигаем вот эти вот fossil fuels, это полезные ископаемые, только горючие именно. Это газ, это
it's gas, oil and coal. Coal – это комер, уголь. Когда мы их сжигаем, они выделяются, give off парниковые газы, greenhouse gases, такие как carbon dioxide, углекислый газ. И это вызывает global warming. We have cut down over 50% of the Earth's rainforests in the last 60 years, and these are important because they remove CO2 from the atmosphere and add oxygen. They're also home to over half of the world's plant and animal species. Мы срезали, да, уничтожили 50% всех лесных, всех rainforests, вообще как джунгли, да, всех лесов на поверхности Земли за последние 60 лет. В том числе это rainforest, который находится в Амазонке. И они являются очень важными, потому что они удаляют, то есть эти леса, эти деревья, они удаляют CO2 с атмосферы и добавляют кислород, но это понятно. И они являются домом для половины, получается, растений и животных видов всего мира, то есть всего мира. Some scientists believe that by 2050, about 35% of all plant and animal species could die out because of climate change. Здесь, думаю, все понятно, что die out, что все виды, все растения, 35% всех растений и животных видов уже вымрут, да? Die – это просто умирать. Die out – это когда вообще исчезнуть из-за климатических изменений. Sea levels are rising and the polar ice caps are melting. Scientists say that fossil fuels like coal and gas may run out by the year 3000. So we need to develop alternatives such as renewable energy and nuclear energy. Уровни морей поднимаются, и полярные ледовые шапки, да, или вот эти вот, они тают. Ученые говорят, что такие горючие, как уголь и газ, они уже закончатся. Слово run out, это закончится к 3000 году. Поэтому нам нужно развивать альтернативу, такие как возобновляемая энергия или атомная энергия, nuclear energy. Renewable energy, you know, it's solar energy, wind and water. So these words are for you. So it will help you to discuss this very important and very difficult topic. Okay. Next. And also there are two opinions of Emma and Tom, and they are a bit different. So now first read it, and then I will explain your task. We're using up fossil fuels like coal and gas very fast. If we carry on like this for much longer, we will have no fuel left, and it will be impossible to stop climate change. We must change the way we live and start looking after the environment. Politicians must wake up and take action. We can't put it off. Здесь как раз-таки используются phrasal verbs, и мы на них сейчас остановимся чуть позже. But first let me explain. Мы израсходовали полностью вот эти вот горючие, такие как уголь и газ, очень, очень быстро. Если мы будем продолжать так дольше, у нас не останется никакого горючего, никакого топлива, это будет невозможно остановить climate change. And we must change. Мы должны изменить то, как мы живем, и начать присматривать за окружающей средой. И политики должны проснуться, принимать меры, и мы не можем это отложить. It's impossible to come up with a solution that everyone is happy with. We can't just close down all the coal and gas power stations. We rely on fossil fuels for most of our energy, and it's difficult to persuade people to change the way they live. How many people will give up their cars? Not many. We should just learn to live with climate change and not try to stop it. Невозможно придумать решение, он говорит, that everyone is happy, с которым будет каждый доволен. And мы не можем просто так закрыть все вот эти вот станции, да, мы полагаемся, мы надеемся, или как мы зависим от fossil fuels, и потому что это большая часть нашей энергии. И очень тяжело уговорить людей поменять то, как они живут, да, the way they live. Сколько, например, людей могут отказаться от своих машин? Не так-то уж много. И мы должны просто научиться жить с этим climate change и не пытаться это остановить. Теперь, пожалуйста, посмотрите. First, look at these words and phrasal verbs. And now, I know that you know it. Yes, you have already
how to say, met them, встречали, you have already come across them while learning English. And you know that such phrasal verbs like get up, look after, look for, find out. So these are phrasal verbs. And what is a phrasal verb? Phrasal verb is a verb which contains 2 or 3 parts. The first is the verb, and the second is it can be preposition, it can be a prepositional phrase even. And phrasal verbs, they may have the very different meaning from the verb itself. But sometimes they can give similar meaning to the verb itself. Okay? То есть иногда они могут на главный глагол быть похожим значением, а иногда вообще абсолютно разным. Например, look – это смотреть, но look for – это искать. Look after – это заботиться, либо смотреть за кем-то. Look after my kids, look after my sister и так далее. Теперь посмотрите, вот есть из этих некоторые, они достаточно похожие. Например, use – это использовать, но use up – это израсходовать полностью, то есть использовать полностью, что этого вообще не осталось. Например, we've used up all water. Мы полностью использовали воду, это означает there is no water left. Carry – нести, но carry on – это вообще продолжать. Look after – I have already told you. Wake up – проснуться. Put off – отложить. Put – это вообще ложить, но put off – откладывать, отложить, задержать. Например, есть такое выражение, пословица never put off till tomorrow what you can do today. Никогда не откладывайте на завтра, что вы делать можете сегодня. Синоним его delay. Да, очень часто вы идете в аэропорт, и там вы можете увидеть your flight is delayed. Ваш полет, ваш рейс задержан. Дальше. Come up with состоит уже из 3 частей. Come up with a solution, придумать, да, прийти с каким-то решением. Come up with a solution, come up with an idea. Close, close down. Close закрывать, close down тоже закрывать, но чаще всего закрывать заводы, магазины, да. Дальше. Give up. Give up это не давать. Give это давать, но give up это прекратить, сдаваться, отказаться, да, и так далее. После него идет doing something. Запоминайте вместе, например, если сказать, он отказался, он прекратил курить, he gave up smoking. Я отказалась преподавать, I gave up teaching, for example. Дальше, give off, выделять газы. Синоним является слово emit. Сейчас у вас будет это слово emit. Дальше, cut down, срезать, да, cut это так, резать, cut down, обычно идет cut down trees, cut down forests. Heat, подогревать, heat up, нагреваться. Die, умирать, die out, это вообще вымирать, полностью исчезать. Run, бегать, причем тут run out, это закончится, да, как бы run out of fuel, закончится, когда у вас заканчивается топливо, вы можете сказать I have run out of fuel, у меня уже закончилось топливо. Либо вы можете сказать, например, у меня заканчивается терпение, I'm running out of patience. У меня закончился, если как факт, present perfect, у нас закончился маркер, да, например, I have run out of markers, I have run out of water, okay, whatever. Next, look at these words. Look after the environment. Тоже были здесь слова. Environment – это заботиться, да? Еще можно сказать protect the environment, защищать. Recycle – это сортировать либо перерабатывать. Reduce – снизить. Carbon emissions – это углекислые выхлопы, газы, вот эти вот углекислые выделения, да, вот так далее. Cause – приводить к чему-либо, вызвать. Cause global warming. Alter. Alter – это синоним change. Alter your behavior. Изменить ваше поведение. Lead a green lifestyle. Combat climate change. And persuade. Было здесь слово persuade. Уговаривать. И вам ваше задание. You should answer these questions. Question. Who do you agree with? With Tom or Emma? And why? So you should give your reasons and expand your ideas. Okay? And these words will help you. These words and this one. Okay, the second task is you should complete these words, these sentences with correct form of these collocations. So you should put these collocations into their places. And collocations are like this. Use up natural resources. Rely on fossil fuels. Emit, только что было, да, вот emit это give off, выделять, синоним. Give off carbon dioxide. Protect endangered species. Species это животные виды. Endangered это которые под угрозой. Reduce your carbon footprint.
снизить углекислый след, ваш именно углекислый след. Что такое carbon footprint? Каждый, every single human who lives on Earth, he has his own carbon footprint. The air he is breathing, for example, everything that he does, everything that he, consume, все, что он потребляет, все, что он чем дышит, все, что кушает, все это выражается в carbon footprint, okay? То есть, если он дышит, он, естественно, выделяет carbon dioxide. Если он готовит, естественно, он греет, это тоже выделяет какие-то там и так далее. Да? Это все называется your personal carbon footprint. Дальше. Reduce carbon emissions. Снизить углекислые газы. Save energy, invest in them. Okay. So, next. Another task to get used to the phrasal verbs and to try to memorize them is to do these exercises. And this, I have already given you these words and explained it. So that's why you should only replace these underlined words with these phrasal verbs. Okay, so they are synonyms. And here you should, complete the sentences with these ones. Okay. So, and the last one, your speaking task. I want you to answer these questions and discuss speaking task, and we will discuss it on online lesson as well. So, and this is a sample meaning of someone who thinks this way, and I need your way of thinking and your opinion. Okay, so questions are like this: What comes to mind when you think of global warming? Что приходит на ум, да, когда вы думаете о глобальном потеплении? Первый раз, что приходит? What do you associate it with? Do you think human activity is responsible for it? Do you think all countries are taking global warming seriously? Принимают ли все страны это серьезно? То есть, уже воспринимают это всерьез? What most worries about global warming? Что больше всего раздражает вас именно в этом? Не раздражает, беспокоит. How will global warming change our lives in the future? And what should be done to stop the climate crisis? So your opinion, what should be done? What actions should be taken? Okay. So this is the end. I will send you the link to DiCaprios speech, and also I will be waiting for your tasks. Thank you for your attention. Goodbye.